Yeah, welcome Civil Services students of 2021 batch. So good morning to all. So today's topic in CSAT, ratio and proportions. Ratio and proportion. So what is ratio? Ratio ku Tamil la vandu vigidam appdinu solluvom. Proportion appadina sari vigidam appdinu solluvom. As A is to B, the ratio of cost of mango and apple given as 4:5. What is the cost of an apple? So class should be interactive. So I'll ask questions and I'll give problems. You are supposed to solve the problems. Later I'll solve the problem with the detailed discussion and with the tricks and shortcuts also. Right. If cost, what is the cost of an apple? So with this ratio, we cannot find the cost of an apple. We can say at the most the cost of a mango. If the cost of a mango is 4 rupees, then the cost of an apple is 5 rupees. So generally, whenever we have ratio, the next step you have to write is, or you have to keep in mind that cost of a mango is 4k and cost of an apple is 5k. Here k is the constant of proportion, the ratio constant. So 4k and 5k. So you can say that the cost of a mango is multiple of 4 and the cost of an apple is multiple of 5, where k is a positive number. K can be a fraction, so k is a positive number. Suppose if k is equal to 10, then mango 40 rupees and apple 50 rupees. So most of the time we are supposed to find the value of k. We are supposed to solve and find the value of k. Right. Now, so cost of a mango and cost of an apple in the ratio 4:5 means first you take this as multiple of 4, 4k and 5k. Similarly, so boys and girls are in the ratio, or even if the number is given as 3 ratios also sometimes. For example, A is to B is to C is equal to 2:3:4. Then what is A? Take A as 2k, B as 3k and C as 4k. So normally in A is to B, A is called antecedent and B is called the consequent. And please note that A is to B is different from B is to A. That means 4:5 is different from 5:4. So here 4 means 4 correspond to the antecedent, the first one, and 5 correspond to the antecedent. So here order is very, very, very important. Sometimes problems la indha mari kettruvaanga. The ratio of Ravi and Ramesh. Ravi and Ramesh ratio கேட்டுட்டு அதை சால்வ் பண்ணிட்டு பின்னாடி என்ன கேட்பாங்க, ரமேஷ் அண்ட் ரவியோட ரேஷியோ கேட்பாங்க. அப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க. ஆர் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் 3:4 வருது, ஆப்ஷன்ல 4:3 இருந்தது அப்படின்னா பி கேர்ஃபுல். அப்போ ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கங்க whether 3:4 is the answer or 4:3 is the answer. Did you catch my point? So the order is very important in the ratio, because normally students or aspirants make careless mistake in this area. Unnecessarily you lose mark and also you get negative mark. And please note that 4:5 can also be written as what? 4/5. You can write 4:5 as 4/5 also. Okay. For example, 5x is equal to 7y. Tell me what is x is to y? What is x is to y? Tell me. 5x is equal to 7y. What is x is to y? Yes, type பண்ணுங்க answer.
Great. So x is to y as, so 5x is equal to 7y. So therefore we can write x by y is equal to 7 by 5. Therefore for x correspond to 7 and y correspond to 5. So therefore this is 7 is to 5. Very good. All of them answer correctly. Next, ratio of greater inequality. So I am going to teach you the ratio so that you can answer the ratio type of problems in any of the competitive examinations. This class is explicitly for the CSAT, Civil Services Preliminary Examination. But with this concept, ratio is a common topic for almost all competitive exams. Right. So what is ratio of greater inequality? Ratio of greater inequality means, for example, you take the ratio 4 is to 3. I said already, you can also write 4 is to 3 as 4 by 3. So whenever this ratio is greater than 1, then it is called ratio of greater inequality. That means the antecedent must be greater than the consequent. Okay, right. So antecedent 4 by 3 must be greater than 1. What type of fraction is this? I told you already. Is 4 by 3 is proper fraction or improper fraction? 4 by 3 is proper fraction or improper fraction? Tell me. 4 by 3 is proper or improper? சொல்லுங்க, இது improper or improper? தமிழ்ல சொல்றதுனா தகுபின்னம் தகாபின்னம். தகுபின்னம் தகாபின்னம். So இது வந்து improper fraction. எப்போ improper fraction சொல்லுவோம் அப்படின்னா, whenever the fraction value is greater than 1, it is called improper. Or whenever the numerator is greater than the denominator, it is called improper. Whenever numerator is less than the denominator, it is called proper. If the numerator is less than the denominator, then the ratio is always less than 1, which is proper. So proper fractions are example 1 by 2, 1 by 3, 4 by 5. These are proper fractions. All improper fractions can also be written as mixed fractions. Kalappu binnama eludhalam. What is mixed fractions? So mixed fraction is what? 4 by 3 can be written as 1 into 1 by 3. 1 by 3. For example, 15 by 2. This is improper fraction which can be written as 7 1 by 2. Okay. So the ratio of greater inequality means this way. The ratio of lesser inequality means the other way. The antecedent must be less than the consequent. That is 4 is to 7, 5 is to 9, 2 is to 3. And ratio of equality is equal. 1 is to 1, 2 is to 2, 4 is to 4, same number. Antecedent must be equal to consequent. This is called ratio of equality. So I have given you 4 fractions, 4 ratios, 2 is to 3, 3 is to 4, 5 is to 6, 7 is to 10. Which fraction is least? Which fraction value is highest? Or they'll ask, which is the smallest fraction? Tell me. Which is the smallest fraction? Which is the highest fraction in terms of value? Smallest fraction and highest fraction. Work it out. Tell me. Right. So how to find? I said 2 by 2 is to 3 can also be written as 2 by 3, 3 by 4, 5 by 6, and 7 by 3. So always try to calculate the value faster. Okay. So that you can. This will be very useful for your day-to-day life, especially the ratio and percentage topics we use in day-to-day life also. 7 by 10 means, so whenever I say 7 by 10, I can say that this is 70%. This is what? 1 by 6 is 16. So approximately this is 16.
1 by 16, 16, 6 by 7. So 16 into 5. 16 into 5 is around greater than 80%. This is 75%. This is 66.67%. So therefore, which is greater? So therefore, the greatest fraction, the greatest ratio is 5 by 6. The smallest is 2:2. Smallest is 2:2. So this way. So next is duplicate ratio. What is duplicate ratio? Duplicate ratio, it is called duplicate ratio. Similarly, we have a triplicate ratio. So duplicate ratio of a number is square the number, or write the numbers 2 times and multiply. So what is the duplicate ratio of 4:3? The duplicate ratio of 4:3 is 16:9. So in general, the duplicate ratio of A:B is A square is to B square. Similarly, triplicate ratio. So what is triplicate ratio? Triplicate ratio of A:B is A cube is to B cube. A cube is to B cube. Next, similarly, we have sub-duplicate ratio. Sub-duplicate ratios take the square root. So the sub-duplicate ratio means you have to take the square root. So please note that if 4:9, then the sub-duplicate ratio of 4:9 is 2:3. The duplicate ratio of 4:9 is 16:8. Similarly, sub-triplicate ratio. Sub-triplicate ratio is the ratio between the cube roots of the two numbers is called sub-triplicate ratio. This is cube root of A and cube root of B. Sub-duplicate means square root, sub-triplicate means cube root. So next is reciprocal or inverse ratio. Reciprocal or inverse ratio. So what is reciprocal? For example, reciprocal of the two ratios x is to y can also be written as 1 by x is to 1 by y. This is the reciprocal ratio. தலைகீழ் விகிதம். So what is the reciprocal ratio of 4:5? So 4:5 is 1 by 4 is to 1 by 5. So that I can multiply it with 20. So therefore this becomes 5:4. And please note that in the ratio A:B, I can always multiply with any positive number. The ratio will not change. விகிதத்துல எந்த பாசிட்டிவ் எண்ணை வச்சு வேணாலும் மிகை எண்ணை வச்சு வேணாலும் பெருக்கலாம், வகுக்கலாம். அதுல எந்த மாற்றமும் விகிதத்துல ஏற்படாது எப்பவுமே. நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது மாதிரி விகிதத்துல எப்பவுமே டினாமினேட்டர்ல நம்பர் வந்துச்சுன்னா அதை எலிமினேட் பண்றதுக்காக you are supposed to multiply with the LCM of these two numbers. Then simplify. Fractions கூடுமான வரையும் என்னது டினாமினேட்டர் வந்து 1 இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். இப்ப tell me what is the inverse ratio or reciprocal ratio of A:B:C? 2:3:5. Tell me the reciprocal ratio of this. Tell me. Comment பண்ணுங்க. Chat box. What is the reciprocal or inverse ratio of 2:3:5? Calculator, tell me. Yes. All of you can answer correctly. We'll check. So this is 1 is 1 by 2. 1 by 3 is to 1 by 5. So therefore multiply with the LCM 2, 3, 5. The LCM is 30.
So therefore, if I multiply each one with 30, so therefore this becomes 15 is to 10 is to 6. Very good. What is proportions? Proportions அப்படின்னா தமிழ்ல சரி விகிதம். When will you say that proportions அப்படின்னா ரெண்டு equal ratios equate பண்ணலாம். For example, 2 is to 3 நமக்கு தெரியும், 10 is to 15 சமம். ஏன்னா ரெண்டும் சமம். எதனால சமம் அப்படின்னா, if I multiply this with 5, I will get this one. If I divide this by 5, I will get this one. So therefore, these two are equal. So therefore, in ratio, we will write this as 2 is to 3 as to this. This means as to 10 is to 5. So 2 is to 3 வந்து 10 is to 15 போல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படி இருந்ததுனாலே we can say therefore 2 by 3 is equal to 10 by 15. இது equal ஆகும். So in general, A is to B as to C is to D. Then I can write as A by B equal to C by D. So this means AD equal to BC. So whenever AD equal to BC, then we can say that A, B, C, D are in proportion. The first proportion, second proportion. Sometimes these two are called mean proportions. This is fourth proportion. So this is the difference between ratio and proportions. Vigidam, sari vigidam. So these are the rules. Alterando, componendo, dividendo, and componendo and dividendo. Just note down these rules. These rules are very useful, especially to simplify a fraction. Simplify whenever any ratio problems, which sometimes ratio problem can be answered using a trick or shortcut. It helps. So alterando. So why it is called alterando? So I am altering the number. B to here and C to here. So C and B can be altered. Similarly, this is componendo. I add A plus B, then C plus D. Deduct. Then combining these two, I will get A plus B by A minus B equal to C plus D by C by A. This is called componendo and dividendo. You might have seen in basic maths class, maybe in engineering, while doing engineering, or in BSc maths, or even it can be seen now in school books also. So next is very important is direct variation. Tamilla நேர்மாறல் அப்படினு சொல்லுவோம். Because I find some of the students studied in school Tamil medium, so அதனால சில முக்கியமான டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்றேன். So direct variation நேர்மாறல். So that you can understand. நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணுவீங்க தமிழ் மீடியத்துல படிச்சவங்க நேர்மாறல் அப்படிங்கிறது தெரியும். So நேர்மாறல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்கு, x and y. சப்போஸ் x கூடும்போது yயும் சேர்ந்து கூடுச்சுன்னா இட் இஸ் நேர்மாறல், டைரக்ட் வேரியேஷன். Suppose y decreases, x decreases, then y also decreases, then it is direct variation. So direct variation அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, both the parameters behave similar. இது எப்படி நம்ம எழுதுவோம் அப்படின்னா, A is directly proportional to B அப்படின்னா, so whenever we replace this sign, then we add what? Constant. I will explain why we add constant. So that means A by B equal to constant. So this is direct variation. So how to find the direct variations? Direct variation எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, whenever the ratio A by B is constant for the two parameters, then it is called direct variation. I will explain this. So the number of mangoes and total cost of the mangoes, direct proportions. I will tell you the examples. First we will see indirect variations.
inverse variation or indirect variation. இது எதிர்மாறல். எதிர்மாறல் என்னதுன்னா ஒன்னு கூடுச்சுனா இன்னொன்னு குறையும். ஒன்னு குறைஞ்சுச்சுனா இன்னொன்னு கூடும். So this is called indirect variation or inverse variation. So whenever A is inversely proportional to B, then we can say that A equal to K into 1 by B. This means AB equal to constant. Constant. Here constant is K, the constant of proportionality. So whenever the product of the two parameters constant always, then it is said to be, then they are said to be in indirect variation or inverse variations. Now I am going to tell you the example. You have to identify whether this is coming under direct variation or inverse variations. For the examples are. Now correct the examples are. So two parameters are there. You identify whether this comes under direct variations or inverse variations. One is parameter A, speed. The parameter B is total distance travel. Tell me, A and B, the parameter A and parameter B are in direct variation or inverse variation? Direct. Yes. So speed, whenever speed is increases, when speed increases, then the total distance traveled is more. Whenever speed is less, then the distance traveled is less. Very good. For example, consider this one. A is speed and B is time taken to cover a journey. This is inverse variation or direct variation. Speed and time taken to cover a journey. Time taken to finish a journey. So this is direct variation or inverse variation. This is very good. Most of them typed correctly. Inverse variation. Everyone typed correctly. So speed. When speed increases, the time taken to complete a journey decreases. So speed is inversely proportional to time taken. So this is called the golden ratio. So later I will explain, because the golden ratio is a very, very important thing. Almost the entire universe and most of the objects follow golden ratio pattern. Now just note down, golden ratio is what? Golden ratio is 1. The golden ratio, the value is what? 1.6 approximately. So later in the next class I will explain the golden ratio. You will be stunned on hearing this finding the golden ratio. The golden ratio you can find in everywhere in the universe. On plants, trees, animals, galaxies. This is something similar to Fibonacci sequence also. You all know Fibonacci sequence. Okay, so I'll explain later this one. Now we'll start doing problems from basic to advanced problems. This is one of the basic problems. If 2a equal to 3b equal to 4c, then what is a is to b is to c? Tell me the answer. Right, fast. Right. So whenever 2a equal to 3b equal to 4c. So 2a equal to 3b equal to 4c. So all are equal, therefore I am going to take this is going to be some number n. Any number you can say. So therefore 2a equal to n, 3b equal to n and 4c also equal to n. So therefore a equal to, in terms of n, single variable, a equal to n by 2. Similarly b equal to n by 3. C equal to n by 4.
So therefore the ratio of A is to B is to C equal to n by 2 is to n by 3 is to n by 4. Since n, here I have taken n is greater than 0. Since n is positive, I can always cancel. So therefore this is 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. In the examination, you can straight away write this step. This is for the explanation. So therefore now you can multiply with the LCM of 2, 3, 4, 12. So therefore 6 is to 4 is to 3. Very good. Everyone answered correctly. Take this problem, try this, we'll see how many of you answer this concept. This question. So assume that, take down this problem, there are 3 equal containers, equal capacity containers, maybe 10 liter, 10 liter, 10 liter, or 20 liter, 20 liter, 20 liters, we do not know, but all the 3 containers are of equal capacity. All are 5, all are n. This is some X liter. This is also X liter. Also X liter. Here, the milk and water in the ratio 2 is to 1. Milk and water. Here 1 is to 3. Here 7 is to 5. Equal capacity. Now I am going to drain. I am going to empty the 3 containers into a single container. Please note that. So therefore, here it's going to be 3x liter. So what will be the ratio of milk and water in the new container is the question. So 3 container இருக்கு 3 container same capacity, but only milk water ratio வித்தியாசமா இருக்கு. பட் இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரே கண்டெய்னர்ல கொட்டிட்டேன்னா அதுல milk and water என்ன ரேஷியோல இருக்கும்? This is the question. If you are supposed to know some rule, equal capacity container இருக்குல்ல, for example 1 is to 3. இங்க பாருங்க, இது milk and water. இது milk and water 1 is to 3. இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 is to 3 அப்படின்னா I cannot add, அப்படியே ஆட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது வந்து 1 is to 3 னா என்ன அர்த்தம்? In ratio 1 is to 3 means 4 parts. 2 is to 3 means what? 5 parts. Here 4 parts, here 5 parts. Therefore I cannot add. If number of parts are equal, then I can add. So therefore இதை முதல்ல convert பண்ணணும். Equal convert பண்ணணும். So therefore multiply this with 5. I said any ratio will not change if I multiply with any constant number. So இதை வந்து 4 ஆல multiply பண்ணுங்க. இதை 5 ஆல multiply பண்ணீங்கன்னா first ratio என்னவாயிடும்? 5 is to 15. Second ratio 4 ஆல multiply பண்ணீங்கன்னா 8 is to 12. பாருங்க ரெண்டுமே 20 parts. Now you can multiply. So therefore 13 is to 27. So this is the ratio. இதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம். Calculate, try, otherwise I will do. நான் கொடுத்துட்டேன் எல்லாமே. I gave you the idea how to, இந்த 3 தான் ஈக்குவல் பண்ணணும். இது வந்து 3 parts, இது 4 parts, இது 12 parts. Make it everyone, if the ratio is 12 parts, and the ratio of 3, 4, 12 is 12. Right? This is very important problem for civil service examination, CSAT examination. Paper 2. So how to solve this problem? 1 is to 2 is to 1, 1 is to 3, 7 is to 5. See, here's the explanations. So 2 is to 1 means totally 3 parts. 1 is to 4 parts. Please note that 3 is to 4 means total parts is what? 7 parts. For example, A is to B is 3 is to 4 means totally 7 parts. A 3 parts, B 4 parts. Or we can always say the portion also we can say that A is 3 by 7 and B is 4 by 7. Suppose if you want to convert into percentage, you can multiply this with 100 and this with 100. For example, A is to B is to C.
is 1 is to 2 is to 3. Then what is A corresponds to 1 by 6. B corresponds to 2 by 6, which is correspond to 1 by 3. And C is 3 by 6, which is equal to 1 by 3. If you want percentage, you multiply into 100. Okay, so this is a different concept, not related to this problem. Okay, now come to this problem. So 2 is to 1, totally 3 parts, 1 is to 3, 4 parts, 7 is to 5, 15, 12 parts. So therefore, make all parts is equal. I said always, in any ratio, you can always multiply with the number. The ratio will not change. So therefore, 2 is to 3. 3 parts, 4 parts, 12. The LCM of these 3 is 12. So therefore, convert our ratios equal ratios. So therefore, not equal ratios is equal. The total parts is equal. All parts is equal. So therefore, 2 is to 1 into 4 into 3 into 1. So therefore, this becomes 8 is to 4, 3 is to 9, 7 is to 5. 8 is to 4 is same as 2 is to 1. 3 is to 9 is same as 1 is to 3. Now add. So 18 is to 18, which is same as 1 is to 2. So in examination, you are supposed to do this way. In examination, you are supposed to do this portion. This is for the detailed explanations. Everyone understand? Only 3 of them answered. Okay. Now answer this one. 1 is to 4. 7 is to 3. And 1 is to 9. Assume that these 3 ratios for the previous problem, similar to the previous problem. Then tell me the single ratio of this one. So this is milk and water in the 3 containers. Container 1, 1 is to 4. Container 2, 7 is to 3. Container 3, 1 is to 9. And draining, emptying all into a large container. There, what will be the ratio of milk and water? Tell me the answer fast. So 1 is to 4, 5 parts, 10 parts, 10 parts. Make everything as 10 parts. So therefore 1 is to 4 becomes 2 is to 8. So 10 is to 20, which is nothing but 1 is to 2 is the answer. Great. So everyone answered correctly. Next, take this problem. Take this. See, how to this answer question? I will give you the shortcut also. Generally, how to do this problem in detail. The average salary of assistants. So, number of assistants I do not know. Therefore, I am going to take the number of assistants as A. The average salary of assistants in office is 19,000. So, therefore, the total salary of all the assistants 19,000 A. Because I have taken A as the number of assistants. Therefore, their total salary of assistants is 19,000 because 19,000 is average. Therefore, total salary is 19,000 A. And the officers I am going to take as R. So, this is 37,000. So, therefore, their total salary is 37,000 R. This is equal to the average salary of all the employees, assistants and officers, 25,000. So, therefore, this is 25,000 of A plus R is total number of employees. So, with this equation, I can always find A by R. Answer is A by R, assistants to officers. Therefore, I am supposed to find A by R. Once I know A by R, then that is the required answer. So, 25,000, here 19,000. So, therefore, this is 6,000 A. 6,000 A. So, R comes here. So, therefore, this is 12. So, therefore, 12,000
So therefore A is to R. So A is to R is 2 by 1. So the answer is 2 is to 1. But this problem can be answered simply in shortcut using average mixture alligation concept. So this is the concept which I explained. Now how to do this problem in shortcuts. I'll just note down this. Now I'll explain constant, the shortcut. Shortcut is, this is assistance. This is officers. I assume the officers is R. Assistant salary 19,000. Average salary. Officers average salary 37,000. Let's solve this question under 5 seconds. The average always lie between these two. So which is 25,000. So therefore the answer ratio is, the required answer ratio is the difference between these two numbers. I don't know which is greater, 25,000, 37. The difference. The difference is what? 12,000. Here what is the difference? 6,000. So therefore the answer is 2 is to 1. So this is the faster way of solving the problem. Understand the problem? இது புரிஞ்சுதுங்களா? I'll give you another problem. Solve this similar to this. In a class, take down. In a class, the average marks of boy students. The average marks of boy students 74%. In a class, the average marks of boys students 74%. And girls students 86%. So in a class, the average marks of boys students 74% and girls students 86%. The average marks of the entire class. The average marks of the entire class is 78%. What is the ratio of the boys to girls? What is the ratio of boys to girls? This is just similar problem based on the previous one. Boys to girls ratio. So boys to girls ratio 78-86. 78-86 difference is 8. Boys 4. So therefore the answer is what? 2 is to 1. Next, take this problem. This is a standard problem they'll ask in the examination as well. The CSAT, if you stick previous year question paper, and similarly questions here are asked many times.
Right. So how to solve this problem? The annual income of 2 persons in the ratio 9:7. Their expenses in the ratio 4:3. Each of them saves 2,000 per year. Find their annual incomes. So their annual income is 9K, 7K. This is A, this is B. Their expenses are in the ratio 4:3. But given each saves 2,000 rupees. That means this is their income. Income minus 2,000 is their expenditure. So income minus 2,000. So therefore the expenditure of A and B in the ratio what? 4:3. That's all. On solving you can find the value of K. So once you find the value of K, then the question can be easily answered. I think K is, what's the value of K? The constant. So the constant is 2,000. Therefore their incomes are 7x, 9x, 7x. So 18,000 and 14,000 respectively. So the examination you are going to do this portion, from this portion. Next. So what is the answer? The answer correctly B is the answer. We'll check. So 1 rupee, a container consists of, a box consists of 1 rupee, 50 paise, 25 paise coins. First convert everything into the same units. So 1 rupee means 100 paise. 50. So 1 rupee coins in the ratio of 2, that means 2K. So therefore 2K, 3K, 4K. 2K, 1 rupee coins, therefore the value is, number of coins 2K, 1 rupee each, so therefore the value is 100, so therefore 100 into 2K. Similarly, 50 into 3K, 25 into 4K. The total value, this is the values of the coins. So the total value is 180 rupees. Everything in terms of paise, therefore 180 can also be converted into paise. That's all. Simplify, find the value of K. $200K, 150K, 100K equal to 18,000. So K equal to 18,000 by 40. So find the value of K. So here is the detailed solution. So we have found K is 40. So therefore 50 paise kites, 3x. So 3 into 40. So therefore totally 120 kites are there.
So the answer is option B, correct. Okay, next question. Ages. So the age problem. Take them this question. So 3 years ago, the ratio of A and B, 9:11. 3 years ago. So 3 years ago, the ratio of A and B, 9x, 11x. And 6 years from now, so already this is 3x 3 years ago, now 6 years from now. So therefore now we can say that it is 9 years, 6 plus 3. So therefore the ages of A now becomes 9x plus 9. The ratio of B becomes 11x plus 9. Now the ratio is 6:7, therefore I can find the value of x. How? 9x plus 9 by 11x plus 9 is equal to 6:7. So find the value of x. So once you find the value of x, you can answer the question. So what is the sum of their ages at percent? Percent they ask. So here is a detailed explanation. So this is 3 years ago. This is present. This is 3 years ago. Minus 3. This is after 6 years. Plus 6. So therefore the difference is what? 9. Therefore 9. So you have found K is 3. Therefore percentages of A and B. Percentages is this 9K plus 3. This is 3 years ago. So therefore this one. Sum of their age is 66. Next question. Similar question. We have solved already. Find answer. Fast. Simple. So this is a simple problem, basic problem. So similar problem is an assistant officers. So this is 16,000, 34,000. Average is 22,500. So therefore the difference. Just look carefully. So 34,000, 22,500, 7,500. So therefore this is 11,500. Yeah, 16,022. So therefore this is 4,000, 6,500. So 115 is to 65. So cancel with 5. So therefore this is 23 is to 30. So answer is 23 is to 30. Shortcut. So this is the shortcut. Next question. What is the answer? Try. Yes, 23 is to correct. Thanks for pointing out the mistake. We learned 30.
Thank you. So I didn't give you any options, so that you answer the question. Total of mixture 56 liters contain alcohol and water. So alcohol and water 56 liters. So the ratio of 5:7. So therefore I can find the alcohol in the 56 liters. Totally 7 parts, 5 parts alcohol. So totally 7 parts. Therefore 1 part is A. So therefore 40 is alcohol and remaining 16 is water. Or you can find straight away. Alcohol is 5/7 into 56, which is 40. Water is remaining 2/7 into 56. Okay. So this is A is to alcohol is to water. 40 is to 16. Now how much water should be added to make this ratio 4:5? So therefore alcohol, water, 40/16. Water should be added. So plus X. Then the ratio becomes 4/5. So simplify, get the value of X. That's all. Once you find the value of X, that is answer. So what is the value of X? Here's a detailed explanation. Ratio of ages from again. So what is the answer? So ratio is after 10 years. So therefore answer is 15:16. So the ratio of the percentages of Rahul and Rani is 2:1. The ratio of the ages after 30 years will be 7:6. So what is the percentage of Rahul? So simple problem. So after 30 years, add, then find the value of X. And this is percentage. What is asked is what is the percentage of that? So the answer is 12. The reasoning type of questions. Answer the question. So father said to his son, I was as old as you are at the present time of your birth. So I am as old as you are at present at the time of your birth. Wordings கொஞ்சம் இதா இருக்க மாதிரி இருக்கு சொல்றேன். Your father said to his son, I was as old as you are. I was as old as you are at present at the time of your birth. So அப்ப என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, உன்னோட இப்போதைக்கு உன்னோட வயசு இருக்குல்ல, இப்போதைக்கு உன்னோட வயசு இருக்கும்போது தான் நீ பிறந்த அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா பையனோட வயசு இருக்கும்போது பையன் பிறந்தான் அப்படின்னா பையனுக்கு இப்ப வயசு இருக்குது, அப்பாவோட வயசு அதே வயசு தான் இருக்கும். அப்போ இந்த பையன் பிறக்கும்போது அப்பாவோட வயசு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இதுல பாதியா இருக்கும். ஸோ தட்போ 19.
So what is the son's age 5 years back? சன்னோட வயசும் 19 தான். அப்ப 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவனோட ஏஜ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 14. So the answer is 14. ஓகே, அப்ப லாஜிக் புரியலன்னு சொல்றீங்க. அதாவது அப்பா ஃபாதர், ஃபாதரோட வயசு அதிகமா இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் ஃபாதரோட வயசு, இது சன்னோட வயசு. இது அதிகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? இது அப்பா, இது பையன். 0 இங்க இருக்கும். இப்ப பையன் பிறந்திருப்பாங்க, பையன் பிறந்திருக்கும் போது இங்க இருக்கும். சரி, இங்கதான் பையன் பிறந்திருப்பான். அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அப்பா என்ன சொல்றாரு, நீ பிறந்திலப்பா, நீ பிறக்கும் போது எனக்கு உன்னோட இப்போதைக்கு உள்ள வயசுன்ற. அப்போ அப்பாவோட வயசு என்ன? அப்பாவோட வயசு பையன் பிறக்கும்போது இங்க தெரியும். அப்பாவோட வயசு வந்து இப்ப இருக்கிற சன்னோட ஏஜ். அப்ப இப்ப இருக்கிற சன்னோட ஏஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப இது வந்து சன்னோட ஏஜ். அப்போ இதே ஏஜ் வந்து இப்ப சன்னுக்கு இந்த ஏஜ் வரும்போது அப்பாவுக்கு என்ன வரும்? இதை இன்னொரு எஸ் கூடி வரும். சரிங்களா? அப்ப எஸ் பிளஸ் எஸ் 2s. அதனால அப்பாவோட வயசு பாதியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கீங்களேன், இப்ப அப்பாவோட வயசு 50ன்னு வச்சுக்கீங்களேன். ஒரு பையனை பார்த்து சொல்றாரு அப்பா, உன்னோட வயசு இப்போ உன் வயசு இருக்குல்ல, இப்போ உன் வயசு இருக்கும்போதுதான் எனக்கு உன் வயசு, இப்போ உன்னோட வயசு எனக்கு இருக்கும்போது நீ பிறந்த அப்படின்னா பையனோட வயசு 25 இருக்கணும். அப்பதான் அவன் 25 இருக்கும் போதுதான் பிறந்ததுனாலதான் 25 + 25 50 ஆயிருக்கும். அதான் அதோட மீனிங். அப்பா என்ன சொல்றாரு, உன்னோட வயசு இப்ப இருக்குல்ல, உன்னோட வயசு இருக்கும்போது எனக்கு இருக்கும்போது நீ பிறந்த. அப்ப எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம்? இப்ப பையனோட வயசுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம். அப்ப அப்பாவோட வயசு என்னது? இப்ப பையனோட வயசு. அப்போ இப்ப அப்பாவோட வயசு அந்த பையனோட வயசு பிளஸ் இந்த பையனோட வயசை கூட்டி. அப்ப 2 years. Therefore f is equal to 2 years. புரியுதுங்களா அபி? ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. என்ன ஓகே சார், பட் ஆஃப்டர் 1 year தானே பிறந்திருப்பாரு. ஆஃப்டர் 1 year எப்படி பிறந்திருப்பாரு? அப்பா கல்யாணத்தையே சொல்றாங்க, இங்க கல்யாணத்தை சொல்லவே இல்லை, பிறக்கிறத சொல்றாரு. 1 yearங்கிறது இங்க எதுக்கு வருது? கான்செப்டே கிடையாது. 1 yearங்கிற கான்செப்டே இல்லையே. கல்யாணம் ஆனதை பத்தியா பேசியிருக்கீங்க? கல்யாணம் ஆனதை பத்தி பேசிருக்கவே இல்லை, பிறக்கிறத பத்தி பேசு. பிறந்தது கல்யாணம் ஆகி 10 வருஷம் கூட பிறந்திருக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. இது ஏற்கனவே பார்த்த டைப் தான், பேசிக் क्वेश्चंस. எல்லாமே கான்செப்ட் வச்சு அதோட பேசிக் क्वेश्चंस பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய நம்ம பார்த்த முன்னாடி அப்புறம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும். நிறைய டஃப்பான ப்ராப்ளம்ஸ், எல்லா டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றது, எப்படி அதை ஷார்ட்கட்ல பண்றது எல்லாம் பார்க்கலாம். சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். Seven years ago, the average age of A, B. So, 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 25. average 25. The average age of A, B, now 30 years. How old is C after 12 years? So, 7 years ago, A, B ஓட ஏஜ் வந்து 50.
அப்ப இப்போ அவங்களோட ஏஜ் என்ன இருக்கும்? 14 கூட்டிக்கணும், 64. அட் பிரசன்ட் ஏபிசியோட ஏஜ் வந்து ஆவரேஜ் 30, அப்போ டோட்டலா 90. அப்போ பிரசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் சி என்னது? 26. ஆஃப்டர் 12 இயர்ஸ் அப்படின்னா அதோட 12 கூட்டிக்கணும். ஸோ ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ் 12 38 இயர்ஸ். வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வேற டாபிக்ஸ்லயோ எதுலயோ இருந்தா கூட கொஞ்சம் ஜென்ரலா சொல்லலாம். வேற ஜென்ரலா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், ஏதாவது CSAT டாபிக்ல உள்ள டவுட்ஸ். CSATல இன்னொரு முக்கியமான டாபிக் இருக்கு, அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். பெர்முடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். பெர்முடேஷன், காம்பினேஷன், ப்ராபபிலிட்டி, ஏன்னா அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணக்கூடாது. லாஜிக்கல் ரீசனிங் ப்ராப்ளத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம். அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இப்ப பார்த்ததுலயோ வேற டாபிக்லயோ இல்ல ஜெனரல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்லயோ, you have any doubt you can ask. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ட்ரிக்ஸ் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா, ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ நார்மலா ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து CSAT பேப்பர் 2 பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அதை பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ attempt all aptitude questions. Aptitude questions எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி then you can go for reading comprehension. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே என்ன அந்த பேசேஜ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் அல்லது ஹிந்தியில மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ தமிழ்ல இல்லாது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டம் தான், ஹேண்டிகேப் தான். ஸோ அதுக்காக தான் நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய பொலிட்டிக்கல் மூலமாகவும் வந்து SSC எக்ஸாம் கூட இப்போ இந்த காமன் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்துடும் தமிழ்ல. சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிலிமினரியா கண்டிப்பா கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து தமிழ்லயே இருக்கணும், இங்கிலீஷ்ல இருக்கணும் ட்ரை பண்ணும். ஸோ அதனால ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்க முடிஞ்ச பின்னாடி அதுக்கப்புறம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் வந்து வந்து அந்த பேரா வந்து நிறைய தடவை படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும். காம்ப்ரிஹென்ஷனை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டெய்லி யூ மஸ்ட் ஹேவ் த ரீடிங் ஹேபிட் கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து உடனே வரப்போறது இல்லை. டெய்லி ரீட் நியூஸ் பேப்பர். அக்கேஷனலி பாத்தீங்கன்னா அப்பப்போ சில இந்த எடிட்டோரியலும் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிங்க. டெய்லி படிக்கலன்னா கூட அப்பப்போ எடிட்டோரியல் கொஞ்சம் படிங்க. எடிட்டோரியல் தான் இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் ஹார்டஸ்ட் பார்ட். காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு தடவை படிச்சா புரியுற மாதிரிலாம் இருக்காது. கிறிஸ்டோபர் நோலன் படம் மாதிரி சரிங்களா, 2-3 தடவை படிச்சாலும் புரியும். அது மாதிரி 2-3 தடவை படிச்சுட்டு புரியும். So therefore that is also the time consuming. But when compared to aptitude, இங்க டைம் கன்சியூமிங் வந்து கம்மி தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறத விட திரும்ப படிங்க. ஒரு தடவை படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு தடவை படிச்சு முடிச்சுட்டு கொஸ்டினை படிங்க. இப்ப கொஸ்டினை படிச்சுட்டு அந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத திரும்ப போய் படிக்கும் போது, 2வது தடவை படிக்கும் போது அந்த கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்க விஷயத்த திரும்ப படிக்கும் போது உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ல ஈஸியா யூ குட் எலிமினேட் தி ஆப்ஷன்ஸ். இது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல, இதுக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு இல்ல. நார்மலா காம்ப்ரிஹென்ஷன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 2 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிப்பீங்க, இதுவா அதுவா. அப்போ வந்து பேசேஜ திரும்ப படிச்ச உடனே தான் அதனால உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் நல்லா கிராஸ் பண்றவங்களால மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கேட்கறாங்க. நீங்க பழைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க. பட் வெறுமனே ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டுமே நீங்க சால்வ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா காம்ப்ரிஹென்ஷன் எவ்வளவு பேர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸே டச்சே பண்ணாம வெறும் ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸே மோர் தென் என்ன 1/3 ஆன்சர் பண்ணா போதும். பட் இருந்தாலும் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லா காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒரு சிலது ஈஸியா இருக்கும், படிக்கும் போதே உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸை நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். ஈவன் ஒரு 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிருந்தீங்கனாலும் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸ்ல யூ கேன் ஆல்வேஸ்
கெஸ் ஃபார் த ஆன்சர். ரெண்டு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிட்டு கெஸ் பண்ணலாம், கண்டிப்பா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் வராது. சரிங்களா? நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க, கொஞ்சம் லாஜிக் விஷயங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்பவுமே கொஸ்டின்ஸ் வந்து 3 டைப். ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின், அதுல கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் விடாம பண்ணணும். ரெண்டாவது கொஸ்டின், சில கொஸ்டின்ஸ்ல நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிருப்பீங்க. தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டினும் ஆன்சரும் புரியாது. இப்போ ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுங்கன்னா இப்போ ஒரு 10 கொஸ்டின் இருக்கு வச்சுங்களேன். 10 கொஸ்டினுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் தான். இப்போ இது ரெண்டுல தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இந்த ரெண்டுல தான் ஏதோ ஆன்சர் இருக்கு. இப்போ இதை நீங்க ரேண்டமாவோ இல்ல கொஞ்சம் திங்க் பண்ணியோ ஆன்சர் பண்ணா கூட கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு 5ஆவது வரும் கரெக்டா. 5 வரலன்னா 4ஆவது வரும். அப்ப 4 கரெக்டா வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு மதிப்பெண் கிடைக்குது? CSATல 2.5 கிடைக்குது. அப்ப 10 மதிப்பெண் கிடைக்கும். 6 கொஸ்டின் தப்பாச்சே, 6க்கு எவ்வளவு போகும்? 2.5/3 மைனஸ் போகும். ஒரு 5 கொஸ்டின் போகும் மைனஸ். ஸோ உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தான் கிடைக்கும். அப்ப ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணாலும் கெஸ் பண்ணுங்க. சார் எனக்கு தெரியாத கொஸ்டின்லாம் அப்படியே விட்டுருவேன் அப்படின்னு விடாதீங்க, தப்பு. அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஓவரால் ஸ்கோர் கூட வராது. ஆல்வேஸ் கெஸ் த கொஸ்டின்ஸ் ஈவன் இன் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வித் நெகட்டிவ் மார்க். ரீடிங் காம்படிஷன் இப்ப இருந்தே ரீட் நியூஸ் பேப்பர் தரவுலி. என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அந்த பேசேஜ்ல பார்த்து திரும்ப 2வது தடவை படிக்கும் போது உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஓகே, வேற ஏதாவது क्वेश्चन? பட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் ஆப்டிடியூட், no need to worry about reading comprehension. லாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு CSAT வந்து போயிடுச்சு. GS கூட ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க, CSAT நிறைய பேருக்கு ஸ்கோர் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா ஆப்டிடியூட் வந்து அவங்க ஒழுங்கா பண்ணல. ஆப்டிடியூட் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கிடையாது, நார்மல் லெவல் தான். எல்லாமே 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் தானே. கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ரைட், எனி அதர் क्वेश्चन?